Today we will be looking at the second part of angles in a circle. The topic is relationship between the angles in the same segment. ඉස්සෙල්ලම අපි බලමු මොකද්ද මේ segment එකක් කියන්නේ කියලා. සිංහලෙන් අපි කියනවා වෘත්ත ඛණ්ඩයක්. Right? Okay, let's see how a segment is formed. Segment එකක් හැදෙන හැටි අපි බලමු. Considering a circle with center O, if you have 2 points on the circle, when you join these 2 points, you get a chord. Right? අපිට වෘත්තය මත circumference එක මත තියෙන points දෙකක් අරගෙන points දෙක join කරන straight line එකක් ඇන්තුවත් අපි කියනවා ඒකට chord එකක් කියලා. When you draw a chord, any chord of the circle, this circle is divided into 2 parts. Circle එකේ area එක parts දෙකකට කැඩෙනවා. Here a smaller part and larger part. These 2 parts are called minor segment and major segment. සිංහලෙන් අපි කියනවා වෘත්ත ඛණ්ඩයක් කියලා. එතකොට අපි කුඩා කොටසට කියනවා minor segment කියලා. විශාල කොටසට කියනවා major segment කියලා. Then let's look at angles in these 2 types of segments, major segment and minor segment separately. Then angles in the major segment. Let's look at a figure. Here I have drawn a chord AB. Then this larger part of the circle is the major segment. Then we can draw angles in the major segment like this. Notice that the vertex of the angle is on the circumference. Angle එකේ vertex එක තියෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම circumference එක මත. එහෙම නැතුව මැදට අපි angle එකක් ඇඳුවොත් ඒක අපිට angles in the major segment කියලා ගන්න බැහැ. Right. Then all of these angles ACD, ADB, AEB are all angles in the major segment. Then similarly we can consider angles in the minor segment. Minor segment is the smaller part of the circle. Then we can draw angles like this. Again the vertex is on the circumference of the circle. Then AFB, AGB, AHB all are angles in the minor segment. Then there's a theorem regarding angles in the same segment. අපිට සලකන්න පුළුවන් ප්‍රමේයක් තියෙනවා එකම වෘත්ත ඛණ්ඩයේ කෝණ සම්බන්ධව. Let's write down theorem. The angles in the same segment of a circle are equal. According to this theorem, if you have angles in the same segment, then they are equal in magnitude. Let's look at a diagram. Here I have drawn 3 angles in the major segment. Major segment එකේ angles 3ක් ඇඳලා තියෙනවා. Then according to this theorem, XAY is equal to XBY is equal to XCY. Right. Then we can use these for calculations as well as proofs. First, let's look at the proof of this theorem. Right. මේ theorem එකේ proof එක අපි බලමු. Then let's look at the proof. Here there is a circle and there are 3 angles drawn in the same segment. Actually it is the major segment. Then the center of the circle is O and XYO is an angle on the center. Angle subtended on the center. Right. Now in the previous part we have learned that there is a theorem regarding angles subtended by the same segment on the center and on the remaining part of the circle. We will be using that here. Right. අපි කලින් කොටස ඉගෙන ගත්තා එකම වෘත්ත ඛණ්ඩයෙන් වෘත්තය මත සහ වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය මත ආපාතනය කරන කෝණ අතර සම්බන්ධතාවයක් අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒක අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා. Right. Then here let's look at the data. The data are points A, B and C lie on the circle with center O on the same side of the chord XY. Actually they are saying that these are all in the major segment. These points are all in the major arc of the circle. Right. Then what we have to prove is we have to prove that XAY angle
XBY angle and XCY angle all are equal in magnitude. That is what we have to prove. Then for that we will be using this construction, which is we are going to join XO and YO to form the angle subtended by this XY arc on the center. මේ අපි මේ angle එක construct කරගන්නවා. Right, then we are going to do the proof. We will be using the previous theorem. අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත theorem එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ theorem එකේ කියනවා අපිට කියනවා the angle subtended by at the center by an arc of a circle is twice as the angle subtended by the same arc on the remaining part of the circle. අපිට කලින් theorem එකේ අපි ඉගෙන ගත්ත දේ තමයි එකම arc එකෙන් වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය මත ආපාතනය කරන කෝණය වෘත්තයේ ඉතුරු කොටස මත ආපාතනය කරන කෝණය වගේ දෙගුණයක් කියන්නේ. Then using that we have written here, look at this, XOY angle is twice XAY. බලන්න XOY angle එක අපිට XOY angle එක අපිට ලියන්න පුළුවන් XAY වගේ දෙගුණයක් කියලා. ඒ වගේම අපිට නැවත ලියන්න පුළුවන් XOY angle එක XBY වගේ දෙගුණයක් කියලා. බලන්න එකම arc එකෙන් වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය මත සහ වෘත්තයේ ඉතිරි කොටස මත ආපාතනය කරන කෝණ. ඒ විදිහටම අපිට ලියන්න පුළුවන් XOY is equal to twice XCY කියලා. ඒකට බලන්න අපිට තියෙනවා equations තුනක් හැදිලා තියෙනවා. තුනේම left hand side එක සමානයි. මේ equations තුනේම left hand side එක සමානයි. එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම right hand side එකත් සමාන වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? මේ සම්පූර්ණ equation එකම දෙකෙන් බෙදනවා. බෙදුවාම අපිට එනවා XAY equals XBY equals XCY. ඒකට බලන්න left hand side එක සමාන නිසා right hand side එක සම්පූර්ණයෙන් සමාන වෙනවා. සම්පූර්ණ equation එක දෙකෙන් බෙදුවාම අපිට මේ result එක එනවා. Right. Now let's use this in calculations and some proofs. Right. Then using the theorem or any other theorem that you know, you have to find the value of x in the following exercises. Right, I have taken the first question here. You can use any theorem that you have learned, including the one that we learn now. අපි දැන් ඉගෙන ගත්ත එක හෝ ඕනෑම theorem එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. Here there is a magnitude given here. BCD is 110 degrees. BCD is this angle. It is not drawn in the figure, but here BCD is 110 is given. Right, then what we have to find is the value of x. X is here, right? Then there is another data given here. Look at this. BC side is equal to CD side. Then if BC is equal to CD, this BCD triangle is an isosceles triangle, right? It is an isosceles triangle. Also, we know the magnitude of BCD. We know the magnitude of this angle. Then, according to the theorem that we learned just now, here, if you look at this, BC is a chord of this circle. Then, this BAC and BDC are angles in the same segment. බලන්න ඔයාලා මේ පින්තූරය දිහා හොඳට බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා BC කියන කෝඩ් එක නිසා මේ වෘත්තය දෙකකට වෙන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට BAC angle එකයි BDC angle එකයි angles in the same segment. එකම segment එකේ තියෙන angles. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් if this angle is x, this is also x, right? Then it is given that this is also x, and it is given that this BC side is equal to CD side. BC side is equal to CD side. Then it is an isosceles triangle. Therefore, this angle would also be x. This angle would be equal to this angle. Therefore, this angle is equal to this angle. Therefore, this angle CBD is also x. Therefore, using that, we can use the theorem sum of interior angles of a triangle. Using that, we can find the value of x. Right. එහෙනම් හොයමු බලන්න අපි
First we can write BDC is equal to BAC because they are angles in the same segment. This is not a proof. Therefore, you don't have to write reasons. බලන්න BDC BAC ට සමාන වෙනවා angles in the same segment නිසා. Then BDC is X. Also, DBC is equal to BDC. Why? What is the reason? Because BC equals to CD. That is an isosceles triangle. You don't have to write reasons. Then, if BDC is X, then DBC is also X, right? Then, we can write that DBC plus BDC plus BCD is 180 degrees. බලන්න මේ angles තුනේම එකතු අපි ගත්තොත් that is 180 degrees using sum of interior angles of a triangle. You don't have to write reasons. Then let's substitute. Here DBC is X, DDC is also X, then BCD is 110 degrees. This is 110 degrees. Then we can write X plus the value of DBC is X, BDC is also X, BCD is 110 degrees. Then X plus 110 is 180 degrees. X plus X is actually 2X. Then when you simplify this, you can subtract 110 from both sides. දැන් ළමයි පොඩි නැති නිසා දෙපැත්තෙන් අඩු කර කර පෙන්නන්න ඕනේ නැහැ. අපි එහා පැත්තට ගෙනියනවා කියලා හිතලා ලියනවා. Then 2x is 70 degrees. X is 35 degrees. Divide both sides by 2, you get 35 degrees. Right. That is how you find the value of X. Let's look at one more question. Here, again, you have to find the value of X. ආයෙත් අපි කරන්න ඕනේ X ගේ value එක හොයන්න එක. බලන්න මෙතන O කියන්නේ අපි මේ intersection point එක O කියලා ගමු. නැත්නම් අපිට angles ලියා ගන්න බැරි නිසා. මේක center එක නෙවෙයි. එනකොට මේ රේඛා දෙක කැපෙන තැන අපි O කියලා ගමු. Then according to the theorem, if you look at this, බලන්න this angle and this angle are angles in the same segment. මෙතන ඇඳලා නැහැ ළමයි. උනාට මෙන්න මේ SR කියන line එක අපි join කරොත් that is a chord of the circle. Then this SPR angle and SQR angle are angles in the same segment. Then they are equal in magnitude. ඒ දෙක සමාන වෙනවා. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් SPR angle එකත් 40 degrees කියලා. එතකොට බලන්න ළමයි SPO triangle එකේ අපි this angle is 40 degrees, this is 30 degrees, this is X. XPO angle එක පාවිච්චි කරලා sum of interior angles පාවිච්චි කරලා අපිට හොයන්න පුළුවන් X ගේ value එක. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම ලියමු SPR angle එකේ magnitude එක හොයලා එමු. Right? Okay. Then SPR is equal to XQR because they are angles in the same segment. Therefore, SPR is 40 degrees. Then using the sum of interior angles of a triangle, POS plus SPR plus PSO is 180 degrees. Then we know the value of POS is X. Then SPR is 40 degrees. PSO is 30 degrees. You can simplify this. Then 40 plus 30 is 70. Subtract, you get X is 110 degrees. Right. Then let's look at another question. Okay. Question number 7. You have to find the value of X here. But you can't directly find the value of X. එකපාරට අපිට X හොයන්න බෑ. එහෙනම් අපි මෙන්න මෙහෙමයි කරන්න බලන්න. This angle. We find this angle here. CBP. To find that we can use adjacent angles on a straight line. Here we have 120 here. Then if you add these two angles, you get 180 degrees. Also, we see that this CBP angle is equal to this angle, right? CED angle, because they are angles in the same segment. If you join CD, they are angles in the same segment. ඒ දෙක එකම segment එකේ angles දෙකක් වෙනවා. බලන්න මම මේ blue color එකෙන් අඳින angles දෙක. This one and this one are angles in the same segment.
Right. Then using that we can find the value of x. බලන්න අපි CBP angle එක. මේ angle එක අපි හෙව්වොත් එහෙම adjacent angles on a straight line පාවිච්චි කරලා ඒ magnitude එක මේ angle එකට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ x and that angle is 180 degrees. එතකොට අපිට එකෙන් x හොයාගන්න පුළුවන්. Right. Then let's do that. First, let's find the magnitude of CBP or CBD කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Right? Okay. CBP plus ABP is 180 degrees. Angles, adjacent angles on a straight line. Then ABP is 120. Therefore, CBP would be 60 degrees. Then we know that CBP is equal to PED because they are angles in the same segment. Therefore, PED is also 60 degrees. Then again we can use adjacent angles on a straight line. Then AEP angle plus PED angle gives you 180 degrees. Then using that we can simplify. PED angle is 60 degrees. Subtract from both sides, you get x is 120 degrees. Right. Then let's look at proving some riders using the angles in the same segment. Right. Then exercise 31.5. The question is this. I have written the question above. If AB is parallel to DC, we have to show that angle ADC is equal to BCD. ඉස්සෙල්ලාම අඳුරගන්න AB is here, BC is here. They are parallel to each other. We have to show that angle ADC is this angle is equal to BCD, this angle. Right. Okay. Then you can use any of the theorems that you know. Let's see how to do this first. අපිට පුළුවන් අපි දන්න ඕනම theorem එකක් පාවිච්චි කරන්න. අපි බලමු මොකද කරන්න කියලා. බලන්න ADC angle එක ගත්තාම ADC angle එක කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙනවා මෙතන. BCD angle එක කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙනවා. right. ඒ නිසා අපි මේ කොටස් ගැන වෙන වෙනම හිතලා බලමු. එතකොට බලන්න අපි කල්පනා කරොත් අපිට පේනවා ADB angle එක සමාන වෙනවා ACB angle එකට because they are angles in the same segment. හොඳට බලන්න AB chord එකෙන් හැදෙනවා segments දෙකක්. major segment එකයි minor segment එකයි ADB කියන එකයි ACB කියන එකයි එකම segment එකේ angles වෙනවා. එහෙනම් ඒ දෙන්න magnitude එකෙන් සමානයි. එහෙනම් අපි පෙන්නුවා නම් මෙන්න මේ angle එකයි මෙන්න මේ angle එකයි සමානයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් ADC BCD ට සමානයි කියලා. එහෙනම් බලමු අපි කොහොමද මේ දෙන්න සමානයි කියලා කියන්නේ කියලා. බලන්න අපිට පේනවා මෙන්න මේ angle එක. I will use blue color. BDC angle එකයි ඊළඟට BAC angle එකයි සමාන වෙනවා because they are angles in the same segment. Also, we can say that this BAC angle is equal to ACD angle or BCA angle because they are alternate angles. එතකොට බලන්න ළමයි මේ නිල් පාටින් ලකුණු කරපු angles ටික මේ දෙන්න සමාන වෙනවා. මේ angle එකයි සමාන වෙනවා angles in the same segment නිසා. ඊට පස්සේ මේ angle එකයි සමාන වෙනවා alternate angles. In other words, these two angles are equal. වෙනත් විදිහකින් කිව්වොත් මේ angles දෙක සමාන වෙනවා. එහෙනම් ළමයි අපිට ගන්න පුළුවන් බලන්න මේ angles වලින් මම වෙනත් පාටකින් ලකුණු කරන්නම්. අපිට පේනවා මේ angle එකයි සමානයි කියලා prove කරන්න පුළුවන්. එතකොට බලන්න රතු දෙකයි කොළ දෙකයි දෙක එකතු කරපුවාම හැදෙන angle එකත් සමාන වෙන්නේ. Right? These two are equal, these two are also equal. Then their sum is also equal. එහෙනම් එකතුවත් සමාන වෙන්න ඕන. Right. එහෙනම් ඔය විදිහටම prove කරමු. අපි ඉස්සෙල්ලාම prove කරමු මේ angles දෙක. angles in the same segment පාවිච්චි කරලා මේ angles දෙක සමානයි කියලා prove කරමු.
data, we can write AB is parallel to BC. Then to prove that ADC is equal to BCD, let's write first these angles, ADB angle is equal to ACB angle because they are angles in the same segment. Right. So අපි ඔන්න ඒ කොටස ඉවර කරා. ඊළඟට අපි දැන් ලියා ගන්න ඕන. අපි මේක number 1 කියලා නම් කරගමු. ඊළඟට අපි කතා කරා මෙන්න මේ විදිහට මේ angle එකයි සමාන වෙනවා කියලා. එයාලා angles in the same segment නිසා. ලියා ගමු. BDC angle is equal to BAC angle. Again, they are angles in the same segment. Right? Okay. Then also BAC angle, this BAC angle, the one marked in blue, BAC angle is equal to BCA angle because they are alternate angles. They are alternate angles since AB is parallel to BC. Then here, if you look at this, BDC is equal to BAC, then BAC is equal to BCA. That means these two are also equal. Then we can write BDC is equal to BCA. අපිට transitive property එකෙන් බලන්න axiom එකකින් ගන්න පුළුවන් මේ BAC ට දෙන්නම සමාන නිසා මේ දෙන්නත් සමානයි කියලා. Let's take this as 2. Then let's add 1 and 2. Then you will get ADB plus, look at this, left hand side, ADB plus BDC is equal to, the right hand side is, sorry, this is the right hand side, then ACB plus DCA. මේ දෙක එකතුවට සමාන වෙනවා. Right. දැන් බලන්න හොඳට මේවා දිහා බලන්න. මොකද්ද මේ එකතුවෙන් කියන්නේ කියලා හොඳට බලන්න. Right. Then here ADB plus BDC. ADB plus BDC is actually ABC. අනිත් පැත්තේ බලන්න ACB plus DCA is BCD angle. Right. Then we can write, instead of this, we can write this is ADC equals BCD. That is what we had to prove. අපිට prove කරන්න තිබ්බේ ඒක තමයි. Right. Then let's look at another question. තව question එකක් බලමු අපි. Right. It says show that AXC angle is equal to AYB angle. බලන්න හොඳට AXY is this angle, then AYB is this angle. You have to prove that these are equal in magnitude. ඔයාලට මතක ඇති අපි මේ වගේ ගානක් හැදුවා value එක හොයන එක. ඒ විදිහටම තමයි මේකත් අපි කරන්නේ. බලන්න අපිට පේනවා ඇත්තටම AXC එක ගත්තේ නැති වුණාට අපිට AXC එකට adjacent angle එක මෙන්න මේක BXC and this is the adjacent angle to AYB. AYB ට adjacent angle එක මේක BYC. මේ purple colored angles එක සමාන වෙනවා because they are angles in the same segment. එහෙනම් බලන්න ළමයි ඒ දෙන්නට adjacent angles දෙක මෙන්න මේ දෙක බලන්න මම රතු පාටින් ලකුණු කරන්නම් මේකයි අනිවාර්යයෙන්ම සමාන වෙන්න ඕනේ because they are adjacent angles on the same straight line. ඒකට බලන්න සම්පූර්ණ angle එක අපි ගත්තොත් එහෙම 180යි 180ෙන් purple part එක අඩු කරපුවම වෙන එක ඊළඟට මේ පැත්තේ සම්පූර්ණ angle එකෙන් purple part එක අඩු කරපුවම එන එකට සමාන වෙන්න ඕන. Then that is how we are going to do this. First we will use these two angles marked in purple color. Purple color එකෙන් mark කරපු angles දෙක සමානයි කියලා ලියාගෙන පටන් ගන්න. Right. First write data. The only thing that we know is B, C, X, Y are points on the circle. වෙන මොකුත් data දීලා නැහැ. Then we have to prove that AXC is equal to AYB. Right. Then first we will write down BXC equals BYC. දම් පාටින් ලකුණු කරලා තියෙනවා because they are angles in the same segment. එහෙනම් අපිට පුළුවන් මේ angles දෙකම 180ෙන් අඩු කරන්න. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. axioms වලින් අපි දන්නවා දෙපැත්තටම එකතු කරන්න පුළුවන්, දෙපැත්තම අඩු කරන්න පුළුවන්, දෙපැත්තම වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම මොකද කරන්නේ? 180ෙන් මේ දෙක අඩු කරනවා. ඒකට ඉතුරු වෙන දෙකත් සමාන වෙන්න ඕනේ. but බලන්න අපි දන්නවා ඒ වුණාට
AXC angle, this green color angle, plus BXC angle, that is this purple color angle, then sum of these two, මේ දෙකේ එකතුව සමාන වෙනවා 180 because they are adjacent angles on a straight line. Then if you subtract BXC from both sides, you get AXC equals 180 minus BXC. බලන්න ඇයි එහෙම කරේ කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙන එක හදා ගන්නයි උත්සාහ කරන්නේ, right? Similarly, if you consider on the other side here, BYC angle and AYB angle are adjacent angles on a straight line. Therefore, you can do the same thing and obtain the result AYB is equal to 180 minus BYC. බලන්න ළමයි දැන් අපි හදාගත්ත උඩින් හදාගෙන තියෙන equation එකේ තියෙනවා බලන්න 180 minus BXC is equal to 180 minus BYC. If you check the right hand side of these two equations, you see that they are equal. That means the left hand side is also equal. එහෙනම් left hand side එකත් අනිවාර්යෙන්ම සමාන වෙන්න ඕනේ. Therefore, we can write AXC is equal to AYB. Let's look at one more question. Right, here it says BPQ is equal to BRQ. Here BPQ is equal to BRQ. Show that BE is the bisector of AEC. BE line එකෙන් AEC bisect වෙනවා කියලා පෙන්නන්න කියලා තියෙනවා. In other words, we have to show that AEB angle is equal to BEC angle. එහෙනම් බලමු අපි කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම බලන්න සමානයි කියලා දීලා තියෙන මෙන්න මේ angles. BPQ angle and BRQ equal කියලා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු මෙන්න මේ විදිහ වැඩක් අපිට කරන්න පුළුවන්. අපි බැලුවොත් එහෙම EBR angle එකයි BPD angle triangle එකයි පාවිච්චි කරොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති මම blue color එකෙන් mark කරනවා. මෙන්න මේ angle එක common angle එකක් වෙනවා. හොඳට බලන්න EBR angle එකයි ඊළඟට PBD triangle එකයි පාවිච්චි කරොත් එහෙම EBR triangle BPD triangle දෙකටම මෙන්න මේ angle එක පොදු angle එකක් වෙනවා. common angle. ඊට පස්සේ තව දීලා තියෙනවා මේ BPQ angle එකයි BRQ angle එකයි සමාන වෙනවා කියලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් ළමයි අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ ඉතුරු වෙන angle එක. That means the remaining angle of the triangle. ඉතුරු වෙන triangle එකේ angle එක සමාන වෙන්න ඕන. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සමාන වෙනවා. Also, we see that this angle ADB is equal to this AEB angle. මේ angle එකයි ඊළඟට මේ angle එකයි සමාන වෙනවා. මොකද ඒ දෙන්න angles in the same segment. If you draw AB line, these two angles මම arrows ඇඳලා තියෙන angles දෙක angles in the same segment. එහෙනම් ඒ දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම සමාන වෙනවා. Right. Then if you look at this carefully, දැන් අපිට පේනවා බලන්න හොඳට මේ angle එක මේ angle එකට සමානයි. මේ angle එක මේ angle එකට සමානයි. එහෙනම් මේ දෙන්න අනිවාර්යෙන් සමාන විය යුතුයි. එහෙනම් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් AEB equals BEC. Therefore, BE is the bisector of AEC. Right. එහෙනම් අපි ලියමු බලන්න ඔය ටික. data දීලා තියෙන එකම data එක BPQ equals BRQ කියන එක. We have to prove that BE is the bisector of AEC. Right. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම පාවිච්චි කරමු in sum of interior angles of a triangle. හොඳට බලන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ EBR triangle එක. එතකොට EBR plus BRQ plus ඊළඟට BER angle is 180 degrees. ඒ වගේම අනිත් triangle එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් BPD triangle එක. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් බලන්න DBP angle, right? DBP angle plus BPQ angle. BPQ angle is this. Actually, it is BPD. උනට අපි BPQ කියලා ලියුවා මොකද මෙතන දීලා තියෙන BPQ කියලා නිසා. ඊළඟට BDA angle. BDA angle is equal to 180 degrees.
BDA කියන්නේ ළමයි BDP කියන එකම තමයි. එකම ලයින් එකේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා BDA කිව්වත් BDP කිව්වත් ගැටලුවක් නෑ. Right. The reason for this is sum of interior angles of a triangle is 180 degrees. Then if you look at this, the right hand side of the two equations are equal. That means the left hand side is also equal. Now left hand sides දෙකත් සමාන වෙනවා. හැබැයි අපි දැන් දන්නවා අපිට data වල දීලා තියෙනවා BPQ plus BRQ කියලා. ඒ වගේම ළමයි හොඳට බැලුවොත් අපිට පේනවා මෙන්න මේ angle එක. මේ light blue angle එක මේ triangles දෙකටම common angle. Right? Common angle. ඒකෝර බලන්න මේ triangles දෙකේ පළවෙනි triangle එකේ මේ common angle එක EBR කියලා ලියවිලා තියෙන්නේ. මෙතන EBR කියලා. අනිත් angle එකේ මේ angle එක light blue angle එක ලානින් පාට angle එක ලියවිලා තියෙන්නේ DBP කියලා. මේ angle DBP කියලා. EBR කියන්නේ DBP කියන්නේ එකම angle එක. common angle එක. එහෙනම් අපි ලියන්න පුළුවන් EBR DBP is a common angle. Also BPQ equals BRQ කියලා දීලා තියෙනවා අපේ data වලට. එහෙනම් අපිට ඒකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දැන් මොකද කරන්නේ? මේ දෙක පාවිච්චි කරලා නැවත equation එක ලියමු. බලන්න. මෙතන මම මොකද කරලා තියෙන්නේ කියලා හොඳට බලන්න. මේක කරලා තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවා EBR. EBR කියන එක DBP ට සමාන නිසා අපි මේ පැත්තේ DBP එක වෙනුවට මෙතන ලියලා තියෙනවා EBR කියලා. right? ඒ දෙන්න සමාන නිසා. right. ඒ විදිහටම අපිට කරන්න පුළුවන් බලන්න අපිට තවත් දීලා තියෙනවා BPQ කියන එක. BPQ කියන එක BRO ට සමානයි කියලා. එහෙනම් මෙතන BRQ ට සමානයි කියලා. එහෙනම් අපි මෙතන BPQ එක වෙනුවට ලියාගෙන තියෙනවා BRQ කියන එක. right? ඒ දෙන්න සමාන නිසා. එතකොට ඔයාලට හොඳට බැලුවොත් පේනවා බලන්න නිවැරදිව බලන්න look at this carefully EBR EBR ඊළඟට BRQ BRQ එහෙනම් දෙපැත්තෙන්ම අපි ওই දෙක අඩු කරලා දැම්මොත් අපිට කියන්න පුළුවන් අඩු කරනවා වෙනුවට අපිට කියන්න පුළුවන් කැපෙනවා කියන්න පුළුවන් දෙපැත්තෙන්ම මේ දෙක කැපෙනවා ඒ වගේම BRQ කැපෙනවා අඩු කරපුවාම කැපිලා යනවා right එතකොට ඉතිරි වෙන්නේ බලන්න DER angle එකයි DDP angle එකයි විතරයි ඉතිරි වෙන්නේ මේ දෙක විතරයි right okay then කැපිලා ගියාම මේ දෙක ඉතුරු then we can write BER equals BDP බලන්න BER කියන්නේ මොකද්ද කියලා BER is this angle BDP is this angle yellow colored angle right එහෙනම් අපි දැන් ඊළඟට අපි පෙන්වන්න ඕන BDP angle එකට BDP angle එකට AEB angle එක සමාන වෙනවා using angles in the same segment. එතන ළමයි BDP කියන්නේ BDA කියන්නේ එකම angle එක කියලා මතක තියාගන්න. Right? Also we can say that BDP is equal to AEB because they are angles in the same segment. Right? එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ angle එක මේ angle එකටත් සමාන වෙනවා කියලා මොකද ඒ දෙන්න angles in the same segment. එහෙනම් බලන්න අපි කලින් prove කරා කලින් පෙන්නවුවා මේ angles එක සමානයි කියලා here this angle and this angle equal කියලා පෙන්වනවා. දැන් පෙන්නවුවා ඒ angle එක මේකට සමානයි කියලා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම yellow colored ඔක්කොම සමානයිනේ. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් we can say that BEC angle is equal to AEB angle. BEC BER දෙකම එකයි ළමයි බලන්න. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් BER angle here BER කියන්නේ BEC කියන්නේ දෙකම එක. This is equal to AEB. Right? Okay. Then look at this. Then DE is the bisector of ABC. බලන්න BER කියන එක AEB ට සමානයි කියන්නේ BE කියන එක bisector එක වෙනවා. Right? Okay. That is how we do the proof. Then you have to do this for homework. මේ exercise එක ගෙදර වැඩට කරන්න ඕන. I will send you 2 more questions as an assignment. Assignment එකක් හැටියට
එක්සර්සයිස් එකෙන්ම questions දෙකක් දෙන්නම්. ඒ දෙකත් ඉවර කරන්න ඕන.